Mitochondria contains 60 to 70% protein and 25 to 30% lipids and 5 to 7% RNA and small amount of DNA and minerals. Okay, so these are all present in that mitochondria. RNA ribonucleic acid, DNA deoxyribonucleic acids. Okay, so next we see the structure of mitochondria. Next we see the structure of mitochondria. You see that diagram, you see the diagram. It consists of two membrane, outer membrane and inner membrane. Two membrane, that is called outer and inner membrane. This is outer and inner membrane. Mitochondrial membrane, outer two membranes are present, that is outer membrane and inner membrane. Each membrane is 60 to 70 Armstrong in thickness. 60 to 70 Armstrong in thickness. 60 to 70 Armstrong in thickness. Okay, so outer mitochondrial membrane is smooth. Outer is very smooth. This is outer mitochondrial membrane is very smooth and also freely permeable and to small molecules. So it allow the molecule to inside that mitochondria. This outer membrane allow the all molecules. Okay, freely permeable membrane. So outer membrane is called freely permeable membrane. So it contains enzyme, proteins and lipids. This outer membrane contains what ma? Enzymes, proteins and also lipids. It has porine molecules. Porine molecules means protein. Okay, porine molecules means what ma? Proteins. So it form the canals for the passage for molecules through it. என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால், இட் இஸ் இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாலிகுல்ஸை வந்து உள்ளே போகிறதுக்காக ஒரு கால்வாயாக என்ன செய்யுது, செயல்படுது. எது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ப்ரோட்டீன் மாலிகுல்ஸ். இந்த ப்ரோட்டீன் மாலிகுல்ஸ் அதான் போரின் மாலிகுல்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன் மாலிகுல்ஸ். Next, we see that inner membrane. So inner mitochondrial membrane. We see the inner mitochondrial membrane. This is inner membrane. Inner mitochondrial membrane. You see this? Yes. It is a semi-permeable membrane. Semi-permeable means particular molecules only allowed inside this. Okay. So எல்லாத்தையும் என்ன செய்யாது, allow பண்ணாது. ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை மட்டும்தான் உள்ளே வந்து என்ன செய்யும், allow பண்ணும். ஓகே, ஸோ தென் only it is called a semi permeable membrane and also regulate and passage for materials into and out of the mitochondria. ரெகுலேட்டாக என்ன பண்ணும், மெட்டீரியல்ஸ் allow பண்ணும் in and out, into and out of the mitochondria. Next, it is in rich amount of enzymes and carrier proteins. And it consists of 80% proteins and lipids. எவ்வளோ பர்சன்டேஜுமா? 80%. Inner mitochondrial membrane is 80% of proteins and also lipids. Next we see that cristae. Cristae means inner mitochondrial membranes gives rise into a finger-like projection. Just you see that finger-like, finger மாதிரி இருக்காமா? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன். அப்படி இருக்குதா? இன்னர் மெம்பரைனில் ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கா? தட் இஸ் கால்டு கிறிஸ்டே. ஓகேயா? ஸோ ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன், தட் இஸ் கால்டு கிறிஸ்டே. திஸ் கிறிஸ்டே இன்க்ரீஸ் த இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. இட் இன்க்ரீஸ் த இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை என்ன பண்ணுது, இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. அதான் அப்படி ஃபோல்டு, மடிப்புகள் மாதிரி இருக்குது இன்னர் மெம்பரைன். ஓகே, ஸோ டு ஹோல்ட் variety of enzyme. இதில் என்ன இருக்குது, என்ன variety of enzyme is present in the inner membrane of the cristae, mitochondrial membrane of the cristae. Next one, we see that oxysomes. Next one, we see the oxysome. Oxysome, inner mitochondrial membrane bear minute regularly spaced, that is tennis racket shaped particles known as oxysomes. Okay, here in that cristae it is a, you see that yes,
This is called oxysomes. This is called oxysomes. So it is a F1 particle. They involve in, so this F1 particles involved in protein synthesis. F1 particles involved in what ma? Protein synthesis. So this is oxysomes. Oxysome. Next one we see that mitochondrial matrix. Next one we see the mitochondrial matrix. It is a complex mixture of proteins and lipids. Complex mixture of protein and also lipids. Matrix contains enzymes. Matrix contains enzymes. This enzymes also helps to Krebs cycle, mitochondrial ribosome and tRNA, transfer RNA. tRNA means transfer RNA and mitochondrial DNA, and also used in mitochondrial DNA. So this is the structure of mitochondria. This is the structure of mitochondria. Next we see the function of mitochondria. What are the function? Mitochondria is the main organelle of cell respiration. Main organelle of what ma? Cell respiration. Main organelle of cell respiration. It is that they produce a large amount of ATP molecules. It produce large amount of ATP molecule. So they are called as, already I told, that is the powerhouse of the cell or ATP factory of the cell. Powerhouse of the cell or ATP factory of the cell. Then it helps to cell to maintain the normal concentration of calcium ion. Normal concentration of calcium ions. அந்த செல்லில் வந்து கால்சியம் அயனை என்ன பண்ணுது? சமநிலைப்படுத்துது. ஓகேயா? Then it regulates the metabolic activities of the cell. Metabolic activitiesலையும் இது வந்து என்ன செய்யுது? இன்வால்மெண்ட் ஆகுது. அதுக்கும் ரெகுலேட் பண்ணுது. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் mitochondria.